Hi, I am Lakshmi and this is Career Educators. 12th Maxல எந்த ஒரு டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷன்ல கேளுங்க. அது இல்லாமல் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வாட்ஸ்அப் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம். காண்டாக்ட் பண்ணுங்க, வில் சப்போர்ட் யூ. இந்த வீடியோவில் எக்ஸசைஸ் 7.3ல இருக்கிற கொஸ்டின் நம்பர் 3 சால்வ் பண்ண போகிறோம். கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா f of x equal to x plus 1 divided by x belongs to closed interval minus 1, 2. என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னா Lagrange's mean value theorem இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஏன் அப்ளிகபிள் இல்லைன்றதா கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். given f of x equal to x plus 1 divided by x belongs to closed interval minus 1, 2. இப்போ நம்ம கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிற closed interval minus 1, 2ல இருந்து ஏதாவது ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0 எடுத்துக்கிட்டோம்னா f of 0 equal to 0 plus 1 divided by 0, 1 divided by 0 equal to infinity வருது. Infinity வந்ததுனால Lagrange's mean value theorem not applicable for f of x. Therefore, Lagrange's mean value theorem is not applicable since f of x is not continuous at x equal to 0. We have completed first subdivision. Next second subdivision solve பண்ண போறோம். Second subdivisionல f of x என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா modulus of 3x plus 1 x belongs to closed interval minus 1, 3. இப்போ நம்ம Lagrange's mean value theorem இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு not applicableான்னு செக் பண்ண போகிறோம். கொஷனில் கொடுத்துருக்கிற closed interval minus 1, 3லேருந்து எந்த ஒரு வேல்யூ எடுத்து f of xல சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் நமக்கு infinity வராது. ஸோ f of x is continuous in closed interval minus 1, 3. Next, f of x is differentiable in open interval minus 1, 3 and check பண்ணோம்னா it is not differentiable at x equal to minus 1 by 3. f of x is not differentiable at x equal to minus 1 by 3. Therefore, Lagrange's mean value theorem is not applicable for f of x. We have completed second subdivision. For more videos, subscribe our channel. Thanks for watching. I'll catch you in the next video.